Jag minns fortfarande ljudet av deras skratt när bilen körde iväg, skarpt, slarvigt, ekande i värmen. Då sa att det var ett skämt. Men när dammet brände i min hals och vägen sträckte sig tom i flera kilometer insåg jag något jag borde ha vetat långt innan det ögonblicket. Då hade jag inte lämnat mig av misstag. Då gick för att det var lätt. För att jag var lättare att glömma än att älska. Jag heter Clementine och det var den dagen jag slutade vänta på att någon skulle komma tillbaka. Solen träffade jorden som eld. Värmevågor skimrade över den spruckna asfalten när jag klev ut från den lilla bensinstationen. De krullade sig runt mina skor. Trent hade sagt åt mig att hämta en flaska vatten åt honom, hans röst mjuk, lekfull, så som han alltid lät när han ville ha något. När jag vände mig om var parkeringsplatsen där vår SUV hade stått tom, bara en oljefläck och det avlägsna motorbrusandet som avtog ner för vägen. För en sekund trodde jag att jag kanske hade blandat ihop bråket. Kanske hade han flyttat bilen till skuggan. Sedan hörde jag det. Skratt långt borta, buret av vinden. Hans skratt, högt, bekant, grämt på ett sätt jag aldrig riktigt hört förut. Jag sprang, sanden skar vid mina vrister. Trent, vänta. Trent. Min röst sprack i värmen. Ljudet ledde ingenstans. Vill se den öppna öknen. Inne i butiken. Expediten tittade knappt upp. Utanför. Jag stirrade på vägen tills min syn blev suddig. Min telefon surrade en gång innan batteriet dog. Ett sms från honom. Var inte arg, älskling. Bara ett skämt. Min hals klev ihop. Den där dumma emojin låg upp mot mig medan skärmen tonades ner till svart. 10 minuter. 30. 2 timmar. Inga strålkastare. Ingen kom. När jag slutat räkna började solen gå ner. Luften fortfarande tung av tystnad. En minibuss saktade ner på vägrenen. Fönstret rullades ner och en kvinnoröst skar igenom tomheten. Älskling, lämnade du dig precis här? Jag kunde inte tala. Jag nickade bara. Hon låste upp dörren. Sätt dig in. Ingen förtjänar att bli strandsatt så här. När vi körde tillbaka ut på motorvägen krympte bensinstationen till en suddig yta i spegeln. Någonstans i skåpbilen kände jag en svag doft av torkad lavendel. Den hängde kvar i luften, mjuk, lugn, levande. Jag såg horisonten svälja vägen framför mig och viskade nästan för mig själv. Jag vet inte vart jag är på väg. Jag vet bara att jag inte går tillbaka. Vissa dagar är det inte vänlighet som räddar en. Det är den sista glimten av tro som brinner ut. Bilresan till Silver Springs kändes oändlig. Ju längre vi åkte, desto mer gav öknen vika för tysta kullar och tomma vägar. När Noras skåpbil rullade in i stan hade solen sjunkit ner bakom bergen. Silver Springs var liten, bara en handfull bleknade hus, en restaurang och en enda busshållplats med ett fladdrande ljus. Jag lånade en telefonautomat utanför postkontoret, den sorten som luktade damm och rostiga mynt. Mina fingrar tvekade över knappsatsen. Det fanns bara ett nummer jag fortfarande kom ihåg. Walter Mendes. Han svarade på andra ringsignalen. Hans röst hade inte förändrats. Stadig, låg, den sorten som alltid lät som om man visste sanningen innan man sa den. Jag berättade ingenting för honom, bara vad jag var. 2 timmar senare stannade hans gamla pickup bredvid mig. Han frågade inte vad som hände. Det gjorde han aldrig. Han bara öppnade dörren och sa, om du har kommit tillbaka, stanna. Låt vinden ta hand om rösten. Huset stod mitt i ett lavendelfält. Blommorna bleka i det döende ljuset. Luften luktade sött som förlåtelse jag inte förtjänade. Den natten sov jag i 3 dagar i sträck, drömlös för första gången på flera år. När jag vaknade kändes världen lugnare. Walter bryggde kaffe medan bina surrade utanför. Jag tvättade ansiktet i regntunna och fångade min spegelbild i vattnet. Solbränd, sprucken, levande. Jag är fortfarande här, viskade jag. Och det är något han aldrig kommer att kontrollera. Den kvällen lade Walter några papper på bordet. Om du behöver en ny stad, ta mitt namn. Ingen behöver veta vem du var. Jag skrev under utan att tveka. Clementine nämndes. Det förflutna slitade med bläck. Senare, medan jag sorterade igenom det gamla sovrummet, hittade jag en sliten anteckningsbok från gymnasiet. Mellan dess sidor, ett brev med min mammas handstil. Låt ingen förvandla ditt leende till sin rekvisita. Om de gör det, gå,
även om du inte vet vart du ska. Pappret luktade svagt av lavendel. Orden suddades ut när en enda tår träffade ordet lämna. Den kvällen satt Walter och jag på verandan. Han räckte mig en mugg varm choklad. Ingen av oss sa något. Himlen sträckte sig mörk och oändlig över de lila fälten. En enda uggla ropade i fjärran. För första gången på flera år kände jag frid och tystnad. Det var det vackraste ljudet jag någonsin hört. 6 månader gick tyst. Den sortens tystnad som sipprar in i dina ben och lär dig att andas igen. Jag byggde upp rutiner. Plantering, beskärning, skissade bevattningsledningar på skrynkligt papper. På helgmarknaden kallade de mig lavendelflickan. Ingen frågade var jag kom ifrån. De frågade bara om te eller kaffe och log när jag sa te. Jag lärde mig att le tillbaka genuint den här gången. Jag slutade bära ringen. Jag slutade säga vi. Det fanns bara jag. Och på något sätt kändes det ordet tillräckligt. En regnig natt, åska mullrade över kullarna. Jag öppnade min laptop för första gången sedan öknen på impuls. Jag skrev hans namn, Trenddraper. Det bästa resultatet, skämtet gick fel. Min fru tappade bort det. Miniatyrbilden frös. I ansiktet, munnen öppen, ögonen vilda. Klippet spelades upp, min röst ropade hans namn, hans skratt ekade. 4,2 miljoner visningar, kommentarer scrollade snabbt. Hon överreagerade. Det är bara ett skämt. Jag grät inte. Jag räckte inte ens till. Det här är inte smärta längre. Jag viskade, det här är bevis. Jag stängde webbläsaren, raderade appen och öppnade min gamla dagbok. Med darrande hand skrev jag en rad. En dag tar jag tillbaka mitt namn. Jag ställde en bunt torkad lavendel på bordet, dess doft fyllde rummet som ett tyst löfte. Den sortens löfte man ger, inte av ilska, utan av överlevnad. Jag var inte ute efter hämnd. Jag ville bara få tillbaka det enda jag hade gett bort för lätt, min egen respekt. Marknaden surrade av prat och countrymusik medan jag ställde upp lavendelburkar längs bordet. En plötslig smäll bröt igenom sorlet. Någon hade fallit. Emma låg vid mina fötter, blod sipprade genom hans blå skjorta. Jag tryckte en handduk mot hans axel. Hör du mig? Han grep tag min handled, viskade. Elias, avdelning. Sedan blev han tyst. Walter hjälpte mig att ta honom hem. På morgonen vaknade han och stirrade på lavendeln som hängde från takbjälkarna. Den här lukten, sa han tyst. Jag försökte glömma den en gång. Jag frågade inte varför. Dagarna gick. Han lagade staket, den läckande kranen, de trasiga lamporna. Vi pratade inte mycket, men i tystnaden såg jag något bekant. Någon annan som visste vad det var att bli lämnad kvar. En natt ringde hans telefon. En mans röst sprakade igenom. Har du hittat henne än? Trent vill ha en rapport. Elias passade och sa sedan, jag gör inte det längre, och lade på. Nästa morgon gav han mig ett USB-minne. Det är information om dig. Jag öppnade det aldrig. Vill du ha det? Jag skakade på huvudet. Om du inte tittade, kommer. Jag inte heller att goraditadi var första gången jag litade på nagen. Den natten, skrev jag. Kanski skakades han för att hitta mig eller för att pamina mig att jag fortfarande var vad att hitta. Walter slog på TV en bells rost I jod. Snygg och germ. Välkommen att skoja med din partner. Kommer du ihåg när minut bra lämnade sin fru I öknen? Skratt fyllde studion. Mitt ansikte blickstrade upp på skarmen. Hans rost skamtade. Lycka till med att hitta tillbaka. Rummet snarade. Mitt glas sprack I minut hand. På morgonen. Rättvisa för kläm var överallt. Hälften av internet förlat honom. Den andra hälften vill att jag skull prata. Ingen frigade hade kandes utanför. Jag stirrade över lavendelfältet. Hela valden pratar om mig, sa jag. Elias svarade njukt. Men ingen avdm lyssna. Senare ringde en journalist och frigade om minut sida. Jag sa, nej. Elias tittade på mig. Om du har tyst fortsatte der att skratta at nästa kvinna. Den kvällen öppnade jag videon igen, frös den I Trents flinak viskade, du får inte berata det till har länge. Sedan skrev jag ett medel.
Jag tar Santa fe jobbet omd fortfarande ledigt. Den har gången gomd jag megint. Jag gick mot ludet. 3 heid gat sedan jag lämnade Silver Springs. Bakom. När jag klev vid taget I Santa fluktade luften tålark ny fag. Den sortens doft som antid nya borgen. Ingen har visst vem jag heid varit tidigare. För dm var jag bara Clementine Mendes, anställd för att designa en ministradgard för forna brandman. Elias mot mig par platsen, hans ansikt suttrick allvarligt. Jag sa dm att int filma, sa han tyst. Men det finns ett dokumentatium om vad. Maniska som bygger upp sina livigen. Jag nickade, medveten om att bland dessa ansikten bakom kamerorna fanns ett spök som jag trodde att jag hed begravt. Namotet borjade ska en bekant rost genomrummet. Tack för att nia har idag. Jag hedrad över att stödja Healing Heroes Foundation. Jag frös till. Trent Draper stod vid podiatark log, det da innovad lindet. Samma som han hed använt för att salja skrat byggt par minute forum dukals. Minute pull saktard natilis. Efterat trangd han in mig vid dorup ninjan. Clem, du så bra ut du har förandrats. Int par grund dig. Jag led sen för att du förlorade Miguela för att du förlorade din public. Innan han svar, Elias dock upp bredvid mig, han den velande lat par minute axel. Trents ansikte ställnade till. För första gången sag han liten ut par morgonen fans bilder par OSS online. Fran viralt skämt att förenas med X. Haften av kommentarerna berömd för latals. Resten anklagade Trent för att använda mig för PR. Den natten dock ett brev upp vid grunden I Trents hands till. Bara 5 minuter, inga kamera, ingen public. Jag rev sonda didiark lat vinden skingre betana, men somnen kom aldrig. Ilska ark medledand brotards fram till grinningen. Nagra dagar senar hittade Elias nagen som tog bilder norromittatel. Han satt upp små kamera runt mitt rum. Vi slås inte langa mot en man, sa han. Vi slås mot maskinen som livnar sig par maniskar som du jag stirrade rakt in I en av linserna ark viskade. De vill skrämma mig de forsent ut. Nattens hetta hängde chock över Silver Springs. Jag hed gat hem för en kort vr. Walter klippte lavendel I lyckljus. Elias var fortfarande I Santa fe runtet. Formiddagen trafade luck 10. Skarp kemikali fell. Utan för glad fultit orange. Lager för genom raider av lavendel ark nakta torres jalka som ben. Walter ropade efter vat 10. Tillsammans bekampade 6 elden med slangar ark hinka, men vinden var snabba. En liten explosion utbrott från redskapsboden ark lyst upp himlen. När det var överlag halva fultit svart. Jag stod ark titade par roken som drev fram. Den brandy mön blamorna, viskade jag. Den brandy friden jag kampat för. Polisen hittade skovtrick lang stektet. Härstorlek. Samma mark som Trent brukade bara. Nagra fiender. Frun. Nej, bara folk som trod att jag var en punchline online. Trent fornkade alt. Jag hed aldrig ska that henny. Bell postade. Vissa maniska kan bara inte gå vidare. Hot fyllda minutinkog. Minut sida var hackad. I grinningen hed Elias kort genom natten. Han omslott mig I sina armar medden rock fortfarande krulades I upp från Jordan. De vill inte bara förgåra dig, sa han. De vill förgåra dtsom helade dig. De trea att jag komma att fly, sa jag med derand rost. De glömde att jag överlevde oknen. Sen kalade Elias säkerhetsfilmerna. Par den grinniga skarmen rådes I en figure överfultit. En small kroppsbyggnad, baseball caps, bensindunk I handen. När personen vandes fangade lusit en tattering par halsen. En lindad runt en havmain. Bells tattering. Vi tog bevisen till polisen. Bell pastade vara jup forfalskning. Internet danadi av förvöring. Elias titade par mig. Han inte vad din radsla, men han vad att tar slut.
Den eftermiddagen. Jag satt mittemot en advokat och skrev understämningsansökan. Jag går inte dit har för hämnd, sa jag tyst. Jag går dit för att tystnad hallamaniska somdem vid liv. Pennan repade över pappret. Minut hand ska kardient. Slagsmålet heid redan borgat. Domstolen I Santa Fe serade av rosta och kamerablickster. Reportrar kantade korridoren. Mikrofoner stod redu som vapen. Par vägen visade en digital skarmorden, draper kontra men des, emotionellt fortalsmål. Jag retard till minut marinbla kavaj. När folkmassan skildes att gick Elias bredvid mig, tyst men stadig. Jag drog ett djupt andetag till rackligt för att hallanana från att skaka. Idag, viskade jag för mig själv. Jag är inte offret. Jag är vittnet. In borgade rättegången. Minut advokat. Redog jord för fallet. Skämt videon med bensinstationen heid dykt upp och samlat paras 60 miljoner visningar. Bells podcast hanadi mig vid nam. Minut tystnad heid blivit des marknadsföring. Nardamaren frigade jag vill tala rest jag mig. Minut rost var lugnak ren. Jag kom inte hit för hämnd. Jag kom för att berätta sanningen som valden skratade att den dagen I oknen. Jag satt I 3 timmar I 40 graders hetta. In jet vat 10, in gen bil. Jag skrek tills minut rost brastark de kom tillbaka bara för att så manga gillamakringa den fick. Rummet blev tyst. Sedan spelades videon. Skrattet, bensinstationen, minut rost som ropade par hjälp. Jag riktar inte till. En taran nerfa minut kind. Inte vi smarta, utan vi befriels. Trentin tog nästa plats I base med blicken nedat. Jag tyckte bara att det var light. Förlat. Du har inte ledsen mot mig, sa jag tyst. Du har ledsen mot publiken. Du vill ha des förlatels, inte minut när advokaten frigade jag vill ha skadestanska kardi jag par huvudet. Inga pengar. Bara tar bort videorna. Fadmatt bom sagt offentligt. Till mig, och till alla som någonsin blivit ett skämt. Demaren nakade par klubben en gang. Begaren beviljad. Trents axel sjönk. Belviskade, darand. Jag trodde att bara var marknadsföring. Jag tittade par henny. Du lad dig aldrig att ett skratt kan döda, eller hur? Utan för exploderade blixter. Trent sprang efter mig, rosten brots. Klen, du vann. Du lycklig ännu? Jag vand mig Elias stod bakom mig, hans hand mot minut Trent frös till, hans ansikte tomt, hans kropp stilla. För första gången sag han skillnaden mellan prestation och fred. Jag vann inte, sa jag mjukt. Jag sluttade bara förlora. Sedan gick jag ut I soljuset, vinden från oknen, som lyfte haret från mitt ansikte, och fortsatt att gå framåt. En manad efter rättegången tunnade bruset bort, rubrikerna försvann, hashtags dog ut och valden gick vidare till sin nästa skandal. Trent raderade sin kanal, Braille avslutade sin podcast. När jag återvand till Silver Springs spirade Lavendel Fulton gröna igen. Walter byggde skulet planka för planka, medan Elias lagade bevattningsledningarna. Doften ny tillväxt hängde tung I luften. Rock och jord och naget som liknade fred. En morgon vantadet brev par verandan. Handstilen delikat och osäker. Till Clementine Mendes, Bianuti, skrev Bell. Jag förstod inte skam förrän valden skrattade mig. Jag förväntar mig inte förlatels. Jag vill bara att du skall veta att jag förstår ännu. Jag väck pappret och stoppade dt I leden bredvid minut mammas gamla lapp. Jag grät inte. Jag log inte. Förlatels, sa jag tyst. Minut rättiget. Inte minut plikt. Vecka senare blixtrade en nyhetsrubrik över minut telefon. Trent Draper salger tillgångar. Lämnade för att hitta sig själv. Ingen verkade bry sig artmanstone lard han sig antligen haman lämna, mumlade jag. 5% Med elden sedan länge slocknad byggde 6 naget nytt.
Initiativet för den tysta trädgården. En plats för kvinnor som blivit hanadi eller forum dukade online att borga om par nytt. Jag la dem att torka lavendel, att blanda olja, att Anders genom tystnaden. Blommor behöver inte plejda, sa jag till dem. De behöver bara I just. En reporter kom en eftermiddag med kameran I handen. Han kom tillbaka för att bom jag sagt, förgade han vad skall du saga? Jag log. Jag behöver inte hans jag sagt för att vara I fred. Jag behöver bara hans tystnad sa att andra kan tala. Elias tog ett foto par mig med eleverna. Soljuset stralade över mitt ansikte. Bilden blev viral med en bildtext. Han byggde Fredjor Aska, och för första gången skrattade internet jukt, inte han, utan I respekt. Morgonljuset spredes IG över lavendelreda. Des lila dis crusade sig under binas serande. Doften drev genom det öppna fönstret medden jag håller upp till ark till tid par Elias reparera tradgard slangen medden Walter last tidningen par verandan. Jag förstar antligen, viskade jag. Lika handlar into att förlora det för flattna. Det handlar om det för flattna som förlora sin kraft att skadadig. Par mitt skrivbord stod ett gammalt foto under glass. Jag par den där bensinstationen, oradark damtakt. Bredvid det en telede markt tyst tradgard, lackning genom tystnad. En student frigade, har du förlatit dem? Jag log. Förlatna. Kanski. Har annars skull jag kunna blomma. Kameran panorerade vid vinkel. Jag gick genom lavendelhavet. Soljuset varmt över mina axlar. Kläm, vinden förandras, ropade Elias. Nej, sa jag mjukt. Jag har precis lärt mig att röra mig med den. För 5 år sedan stod jag ensam I öknen. Där I långorna och skratt I ronen. En just jag där lavendel växer och åt jag kan höra och frid. Sedan kom ljudet av vind och skratt, I just ark.